important. Observe the solution here. Let S of n is equal to 49 power n plus 69 minus 1 is divisible by 64. Okay. Take statement as S of n. Put n is equal to 1. Follow the same procedure. Put n is equal to 1. Then 49 power 1 plus 16 into 1 minus 1, which is equal to 65 minus 1, that is 64. 64 is divisible by 60. Now let S of n is true for n equal to k. Method almost ante undi. Okay. చూడండి ఇక్కడ 49 పవర్ 1 అంటే n is equal 1 తీసుకున్నాం కదా 64 ఆన్సర్ వచ్చింది. క్లియర్లీ 64 is divisible by 64. బట్ ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి దట్ ఇంప్లైస్ S of n is true for కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు n equal to 1. ఇదే ఇండక్షన్ మెథడ్ అంతే కదా. Now let S of n is true for n equal to k. Therefore rewrite statement by taking k. S of k is equal to 49 power k plus 16k minus 1 is divisible by 64. Okay, this is divisible by 64 and చూడండి. Now you can write this expression which is 49 power k plus 16k minus 1 is equal to 64 into m. Or divisible by 64, you can take this as m. 64m. Let m is something, n belongs to n or whatever. Okay. This is the main equation. The next steps లో బాగా యూజ్ అయ్యే ఫార్మాట్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకు సార్ హౌ యు ఆర్ రైటింగ్ 64 into m అంటే ఇప్పుడు 128 ఉందిరా 128 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 64. క్లియర్ కదా. ఎందుకు సార్ అంటే 128 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 64 into 2. ఓకే అంటే 128 డివిజబుల్ బై 64 అనగానే యూ కెన్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 64 into 2. 64 into 2 is equal 128 kabatti you are saying 128 is divisible by 64. Okay, similarly if this expression 49 power k plus 16k minus 1 is divisible by 64 anangane 100% it is 64 into something number. That's why we are writing it as 64m. Adhavayinda logic. Now you can issue 49 power k into right. 49 power k is equal to 64m minus 16k plus 1. Now let it be equation number 1. Okay. So all these are steps for n equal to k assumption. Now you write S of n. Now we have to prove S of n is true for n equal to k plus 1. Now we have to prove S of n is true for n equal to k plus 1. Okay, that is S of k plus 1. And this is also divisible by 64 and prove చేయాలి. అంటే k place లో k plus 1 తీసుకోండి. 49 power k plus 1 plus 16 into k plus 1 minus 1. 49 power k plus 1, 16 into k plus 1 minus 1. Okay. So this total is divisible by 64. That is your target. This anta expression total 64 తోటి డివైడ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడమే మీ టార్గెట్. అంటే n ప్లేస్ లో k plus 1 రీప్లేస్ చేసి దట్ ఈస్ ఆల్సో డివిజబుల్ బై 64 అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే టోటల్
statement is true for n equal to k as usual. Okay. Now, if you 49 power k plus 1, I am writing it as 49 power k into 49 plus 16k plus 16 minus 1. ఇప్పుడు ఈ 49 పవర్ k ఏదైతే ఈక్వేషన్ 1 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినామో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Now this 49 power k can be written as 64m minus 16k plus 1 into 49 plus 16k plus 1. ఇప్పుడు ఇది expand చేయండి. Just expand this 49 into 64m minus 16 into 49k plus 49 plus 49 plus 16k plus 15. Okay. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ 64 is there. 64 separate చేస్తాం. ఎందుకు మన ఫైనల్ టార్గెట్ 64 కావాలి. 64 నెంబర్ హైలైట్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి 49k ఇది 16k. 16k కామన్ తీసేస్తే minus 49 plus 1. 16k of minus 48. Okay. 16k of 48. So total multiply 16 and 48. So we already joined 48. 12 into 4. We can write 16k of 12 into 4. Jarthaga observe. 16k of 12 into 4. 16 into 12 into 4. Now what is 16 into 4? 64. 64 into 12 into k. So overall 64 exist కావాలి. అది మన కాన్సెప్ట్. ఓకే, అర్థమైందా క్లియర్ గా? చూడండి ఇక్కడ ఏవైతే మీకు మార్క్ చేస్తున్నాను దిస్ అండ్ దిస్ కంబైన్డ్ గా 16k కామన్ తీసి రఫ్ వర్క్ అంతా చేశాను. అంటే ఈ రెడ్ మార్క్ దిస్ అండ్ దిస్ కలిపేసి మనం ఏం చేయొచ్చు మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఓవరాల్ గా మైనస్ అయిందంటే మైనస్ 64 into 12k అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. కాన్స్టెంట్ 49 plus 15. 49 plus 15 how much? 60. ఇదంతా 64. Take 64 common. Then what you get? 49m minus 12k plus 1. ఇది s of k plus 1. ఫైనల్ గా s of k plus 1 కూడా ఏమైంది సార్ అంటే total s of k plus 1 is 64 into something. 64 into something. That means what? Clearly s of k plus 1 is divisible by 64. అవునా కదా? 128 is equal 64 into 2 అయితే 128 divisible by 64. అంతే కదా? 128 also 64 into something number. Similarly s of k plus 1 is 64 into something number. ఈ బ్రాకెట్ లేదని ఉండండి 64 into something వచ్చేసింది కాబట్టి సో s of k plus 1 is divisible by 60. That implies for all n belongs to n, s of n is ఇక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేర్చుకోండి నాకు వితౌట్ సింగ్ సెండ్ చేయండి ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఇప్పటి వరకు టీఎస్ లో అడగలేదురా, బట్ ఏపీలో రిపీటెడ్ అడిగాడు. ఏపీ 16, 17, 20. టిఎస్ లో ఈ మోడల్ ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు ఈ మధ్య కాలంలో, కాబట్టి రేపు మీకు ఈ మోడల్ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ప్రిపేర్.